channel Statistics with Geeta. Today we are going to see the topic time and distance part 9. Exercise problem 1. Two guns were fired from the same place at an interval 10 minutes and 30 seconds. But the person in the train approaching the place hears the sound shot 10 minutes, second shot 10 minutes after the first. Find the speed of the train in kilometer per hour, supposing that the speed travels at 330 meter per second. Solution let the speed of the train be x meter per second then distance traveled by the train in 10 minutes equal to distance traveled by the sound in 30 seconds. ஏன்னா டிஃபரன்ஸ் வந்து பாரு இதுவும் 10 minutes 30 seconds தான் டிஃபரன்ஸ் அந்த ரெண்டுத்துக்கும். அப்போ தட் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் இன்டூ அந்த ஸ்பீடு தான் எக்ஸ் இன்டூ 10 இன்டூ 60 ஏன்னா இங்கே மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கனால ஈக்குவல் டு 330 இன்டூ 30. அப்போ தட் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 330 இன்டூ 30 டிவைடட் பை 10 இன்டூ 60. சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 33/2 மீட்டர் பர் செகண்ட். That is 16.5 meter per second. Therefore, speed of the train equal to 16.5. அதை வந்து கிலோமீட்டர் per hourல கேட்டிருக்கு. அப்போ 18/15 மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு கிலோமீட்டர் per hour கிடைச்சிரும். So 16.5 into 18/5 கிலோமீட்டர் per hour. That is 165. ஏன்னா அது டெசிமலை வந்து முழு எண்ணாக்கிறதுக்காக 10ஆல் மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணுறோம் சைமல்டேனியஸாக. அப்போ 165 into 18 divided by 10 into 5. Simplify பண்ணா 297/5, that is 59.4 km per hour. So speed of the train is 59.4 km per hour. அடுத்தது exercise number 2. Two cyclists start from the same place in opposite directions. One goes towards north at 18 km per hour and the other goes towards south at 20 km per hour. What time will they take to be 47.5 km apart? Solution. இங்கே 18 ஒருத்தரோட ஸ்பீடு இன்னொன்று 20. ஸோ 18 + 20 கிலோமீட்டர் அப்பார்ட் தே டேக் 1 hour. 1 கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளவு தூரம் வராங்க. டு பி 47.5 கிலோமீட்டர் அப்பார்ட் தே டேக் ஹவு மெனி டைம் பார்க்கலாம். 1/38 into 47.5. தட் இஸ் மல்டிப்ளை டிவைட் பை 10 பண்ணால் 475 டிவைடட் பை 38 into 10. சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 95/76. தட் இஸ் 119/76. இதை வந்து நம்ம மினிட்ல கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அதாவது அவர் கொண்டு வரணும். அப்போ 19/76 into 60 அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா 15 minutes வரும். ஸோ 1 hour 15 minutes. Therefore time taken to be 47.5 km apart equal to 1.25 மணி நேரம். 1/4 hours. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம போடலாம். 1 hour 15 minutesங்கிறது 1.25 மணி நேரம். 1/4 hours. Exercise number 3. The distance between two cities A and B is 330 kilometers. A train starts from A at 8 a.m. and travels towards B at 60 kilometers per hour. Another train starts from B at 9 a.m. and travels towards A at 75 kilometers per hour. At what time do they meet? Solution. Suppose they meet at X hours after 8 a.m. அப்போ distance moved by the first train in X hours equal to distance moved by the second train in x-1 hours. ஏன்னா 1 மணி நேரம் கழிச்சு தான் அது ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு மொத்த டிஸ்டன்ஸ் 330 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ 60x + 75 into x-1 equal to 330. ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு x கிடைச்சிரும். ஸோ 60x + 75x - 75 equal to 330. That is 135x equal to 330 + 75, that is 405. Therefore x equal to 405/135, which is 3 hours. ஸோ தே மீட் ஆஃப்டர் 3 hours. அதாவது 8 மணிக்கு அப்புறம் 3 மணி நேரம் கழிச்சு மீட் பண்ணுறாங்க. அப்போ 8 + 3 11 a.m.க்கு மீட் பண்ணுறாங்க. The two trains meet at 11 a.m. Exercise number 4. The jogging track in a sports complex is 726 meters in the circumference. Mr. A and his wife start from the same point and walk in opposite directions at 4.5 km per hour and 3.75 km per hour respectively. Find the time taken for their meet at the first time. So ரெண்டு பேருமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்றாங்க. Solution. They will meet when they are 726 meters apart. அதாவது 726 மீட்டர் கடந்ததுக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணுவாங்க. To be 4.5 + 3.75 km. அதாவது ரெண்டு பேர்த்தினுடைய ஸ்பீடு கிலோமீட்டர் ஈக்குவல், தட் இஸ் 8.25 km apart. They take 1 hour. இது போறதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகுது. ஏன்னா பெர் ஹவர் தான் கொடுத்துருக்கு. Therefore to be 726 km apart they take 1/8.25 into 726.
இப்போ இதை வந்து முழு எண்ணாக்கிறதுக்காக 100 மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணுவோம். அதே சமயம் கிலோமீட்டர் ஆகும், மீட்டரில் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதை மாற்றுறதுக்காக 1000 டிவைடும் பண்ணுறோம். 726 into 100 divided by 825 into 1000. That is 242. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா 242 by 2750 into 60. இதை வந்து நம்ம மினிட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். So 1452 by 275, which is 5.28 minutes. That is 5 minutes 28 seconds. Time taken for their first meet is 5.28 minutes. Exercise number 5. A and B walk around a circular track. They start at 8 a.m. from the same point in opposite directions. A and B walk at a speed of 2 rounds per hour and 3 rounds per hour respectively. How many times shall they cross each other before 9:30 a.m.? Solution. Relative speed வந்து 2 plus 3. ஏன்னா 2 round ஒரு ஹவருக்கும் 3 rounds ஒரு ஹவருக்கும் நடக்கிறாங்க. அப்போ 5 rounds per hour relative speed. So they cross each other 5 times in an hour. ஒரு மணி நேரத்தில் 5 தடவை அவங்க ஒருத்தரை கிராஸ் பண்ணிக்குவாங்க. அப்போ they cross 2 times in half an hour. half an hourல இப்போ எவ்வளவு கிராஸ் பண்ணுவாங்க? பாதி நேரம். அப்போ 2 தடவை கண்டிப்பாக முழு ரவுண்டுன்னு நம்ம தான் இங்கே கணக்கு எடுத்துக்கணும். அதனால 2 rounds. அப்போ டோட்டல் ஹவர்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன? 9:30 minus 8 1.5 hours. ஸோ 1.5 hours எத்தனை தடவை மீட் பண்ணிக்குவாங்க? ஒரு மணி நேரத்தில் 5 தடவை, 2 அரை மணி நேரத்தில் 2 தடவை. ஸோ 1.5 hours they cross. In 1.5 hours they cross each other in 5 plus 2, that is 7 times. அடுத்தது exercise number 6. Two cars P and Q start at the same time from A and B, which are 120 km apart. If the two cars travel in opposite directions, they meet after 1 hour. And if they travel in the same direction from A towards B, then P meets Q after 6 hours. What is the speed of the car P? If a solution, let their speeds be x and y respectively. Then 120 by x plus y, ஒரே directionல move ஆகும்போது 120 divided by x plus y equal to 1. That is x plus y equal to 120. Equation number 1. When they move in opposite direction, distance traveled by x in 6 hours minus distance traveled by y in 6 hours equal to 120. அப்போ 6x minus 6y equal to 120. That is x minus y equal to 20. That is equation number 2. இப்போ 1 and 2 solve பண்ணா நமக்கு xy value கிடைச்சிரும். Solving 1 and 2 we get, இது அப்படியே plus minus இருக்கிறத கேன்சல் பண்ணா 2x equal to 140. Therefore x equal to 140 by 2, which is 70. அடுத்தது இதில் ஏதாவது ஒன்றில் x plus y equal to 120 கொண்டு போய் நம்ம x value 70 substitute பண்ணால் 70 plus y equal to 120. That implies y equal to 120 minus 70, 50. Therefore speed நமக்கு p னுடைய speed தான் வேணும், that is x. So p speed equal to 70 km per hour. Exercise number 7. Two trains start from P and Q respectively and travels towards each other at a speed of 50 km per hour and 40 km per hour respectively. By the times they meet, the first train has traveled 100 kilometers more than the second. Find the distance between P and Q. Solution. At the time of meeting, let the distance traveled by the second train be x kilometer. Therefore, the distance traveled by the first train equal to 100 kilometers more or by x plus 100 kilometers. Therefore, x by 40 equal to x plus 100 by 50. அதனோட ஸ்பீட் ஆக நம்ம டிஸ்டன்ஸை டிவைட் பண்ணுறோம். So that will give the that speed distance between P and Q கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு x வேணும். அப்போ 50x equal to the cross multiplication, 50x equal to 40x plus 4000. That is 50x minus 40x equal to 4000. 10x equal to 4000. Therefore x equal to 4000 by 10. That is 400 kilometers. x வந்து நமக்கு 400 kilometers கிடைச்சிருச்சு. Therefore distance between P and Q என்னது? Total distance. இது எல்லாத்தையும் கூட்டணும். அப்போ x plus 100. So 400 plus 400 plus 100. அப்போ 900 kilometers. So P and Q நடுவில் உள்ள distance வந்து 900 kilometers. Exercise number 8. Bombay Express left Delhi for Bombay at 14:30 hours. Traveling at a speed of 60 km per hour, and Rajdhani Express left Delhi for Bombay on the same day at 16:30 hours. Traveling at a speed of 80 km per hour. How far away from Delhi will the two trains meet? Suppose they left x hours after 14:30 hours, 14.30. அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு? தென் 60x equal to 80 into x minus 2 ஆயிடும். ஏன்னா அவங்க 2 டைமுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 2 hours. 16.30
minus 14.30, that is 2. அப்போ distance traveled by x, அதாவது 60 into x equal to 80 into x minus 2. That implies 80x minus 60x equal to 160, which implies 20x equal to 160, therefore x equal to 160 by 20, that is 8. Therefore required distance வந்து நமக்கு 60x. அப்போ 60 into x, that is 60 into 8, 480 kilometers. So அந்த distance traveled வந்து டெல்லியிலிருந்து அது ரெண்டும் எந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா 480 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கும். அடுத்தது எக்ஸசைஸ் நம்பர் 9. A train M leaves Meerut at 5 a.m. and reaches Delhi at 9 a.m. Another train leaves at 7 a.m. and reaches Meerut at 10:30 a.m. At what time do the trains cross each other? ரெண்டும் ஆப்போசிட்ல வருது. மீரட்லேருந்து ஒன்று டெல்லி போகுது, அது 5 a.m. புறப்பட்டு 9 a.m. போய் ஜாயின் ஆகுது. Another train வந்து leaves Delhi 7 a.m. and reaches Meerut at 10:30 a.m. ஸோ அதுக்கு வந்து 2.5 மணி நேரம் ஆகுது. At what time do the trains cross each other? ரெண்டும் எப்போ கிராஸ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ 9th சொல்யூஷன் பாருங்க. Let the distance between Meerut and Delhi be x kilometer and let the trains meet y hours after 7 a.m. நம்ம இதை அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். m covers x kilometers in 4 hours. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மீரத்துலேருந்து டெல்லி போகிறது நம்ம எம்னு வச்சுக்கிறோம், அடுத்தது என்னன்னு வச்சுக்கிறோம். m covers x kilometers in 4 hours and n covers x kilometers in 3.5, that is 7 by 2 hours. Therefore speed of m வந்து x by 4 km per hour and speed of n வந்து x by 7 by 2, that is 2x by 7 km per hour. Therefore distance covered by m in y plus 2 hours plus distance covered by n in y hours equal to x. என்ன total distance. So x by 4 into y plus 2 plus 2x by 7 into y equal to x. So இதில் x எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்க அடிச்சிடறோம். y plus 2 by 4 plus 2y by 7 equal to 1. That implies 7 into y plus 2 plus 8y equal to 28. LCM 28 எடுத்துருக்கோம். That implies 7y plus 14 plus 8y equal to 28. That is 15y equal to 14. Therefore y equal to 14 by 15 hours. அதை வந்து மினிட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 14 by 15 into 60, that is 56 minutes. So the trains meet after 56 minutes. ஏன்னா எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ், அதாவது என்னன்னு வச்சுருக்கோம்னா எக்ஸை நம்ம வந்து the distance between Meerut and Delhi எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம். அந்த trains meet y hours after 7 a.m. இப்போ ஒய்னுடைய வேல்யூ 56ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்போ ஆஃப்டர் 7 a.m. அதாவது plus 56 minutes கூட்டிக்கணும். The trains meet at 7 a.m. plus 56 minutes. அப்போ 7:56 a.m. அப்போ தான் ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் பண்ணிக்கும். அடுத்தது எக்ஸசைஸ் நம்பர் 10. A man takes 5 hours 45 minutes in walking to a certain place and riding back. He would have gained 2 hours by riding both ways. Find the time he would take to walk both ways. ஸோ முதல்ல வந்து சொல்யூஷனில் let the distance be xன்னு வச்சுக்க போகிறோம். அதாவது டைம் டேக்கன் டு வாக்ஸ் எக்ஸ் கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் டைம் டேக்கன் டு ரைட் எக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு 23 by 4. 5 hours 45 minutes வந்து நம்ம ஹவர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணால் 23 by 4 hours. அது இம்ப்ளைஸ் டைம் டு வாக் 2x கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் டைம் டு ரைடு 2x கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு 23 by 4 into 2, அப்படியே டபுள். அப்போ 23 by 2 hours ஆகும். நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா given டைம் டேக்கன் டு ரைடு போத் வேஸ் என்ன ஆகும், 2 hours லெஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கான். அப்போ டோட்டல் ஹவரில் 23 by 4ல் 2 மைனஸ் பண்ணுறோம். அப்போ 4 LCM எடுத்தால் 23 minus 8 by 4, that is 15 by 4 hours. Therefore டைம் டேக்கன் டு வாக்ஸ் 2x கிலோமீட்டர். இதில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இதை அப்போ இதை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ 23 by 2 minus 15 by 4 hours. அப்போ LCM 4 எடுத்தோம்னா 46 minus 15 by 4 hours, that is 31 by 4 hours, that is 3 by 4 hours, 7.25 மணி நேரம். அப்போ therefore which implies time taken to walk both ways, ரெண்டு வழியும் நடந்தே போனால் 7 hours 45 minutes ஆகும். 7.25ங்கிறது நம்ம 7 hours 45 minutesன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது மாதிரி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் முன்னால் உள்ள வீடியோஸ், இனிமே வரக்கூடிய வீடியோஸ் ஆப்டிடியூட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணோன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்க்கை ஃபாலோ பண்ணி படிச்சுக்கலாம். ஷார்ட்ஸும் போடுறேன், அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு இந்த ஷார்ட்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.